ya muna enkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno ogwa manyensi n'ebiri mu nsi manyensi n'ebirimu so muna enkwaniriza nnyo nti gye baleka okwasibya otya obulamu bugamba ki amawulire ge tunawo olunaku olwaleero munnaye yes oba kyekirwadde ekya malaria oba ensiri nga omusujja gw'ensiri gutabuse mu kibuga so bannaye mwena abalina abaana wamu nammwe abantu abakulu mufe nnyo okulaba nga mwettanira obutimba bw'ensiri mufe okulaba nga mwettanira obutimba bw'ensiri so ministry oba gavumenti yennyini esobodde okubanga ensonga eno ejanja mu palamenti olunaku olwaleero so munaye gwe wena bw'obanga munaye obeera mu kibuga naddala mu kibuga kubanga kigambibwa nti abaana bana bonga bo olunaku olwaleero entamu zaabwe zivuunikiddwa nga munaye tebakyasobola kukola ki tebakyasobola kussa mukka guno ogw'obulamu anti munaye omusujja gw'ensiri gwe gubasse so munaye gwe wena beera very careful about your children even your life yes olina okubeera nga oli mwegendereza so munaye amalo ge tulinawo tugenda kuba twekkaanya tulabe ekibadde mu palamenti ng'omukulu Dr. Baryomunsi alina byayogerako eri eggwanga ku nsonga eno ey'ekirwadde ekya malaria oba ey'ekirwadde kino ekya omusujja gw'ensiri so munaye nkusaba owulirize tulyoke tugende mu maaso n'amawulire amalala. Ministry of Health confirms that 4 learners have died in the Kampala metropolitan area following severe malaria. 2 at Makerere College School, 1 at Mengo Senior Secondary School, and 1 at Gayaza High School. And for completeness, and to avoid the conflation of unrelated incidents in the public discourse, we also want to press on record that separate recent learner deaths also occurred in other schools, but these deaths were not related to this surge in malaria and are not part of this malaria cluster. I have provided a table that indicates the number of deaths in the various schools. Makerere College School, the cause of death of the 2 learners was due to severe malaria. Mengo Senior Secondary School, 1 child died due to severe malaria. In Gayaza High School, 1 learner also died due to severe malaria. In Inaria Secondary School, we lost 1 learner due to suicide. And this was not related to malaria. In Indeje Secondary School, we lost 1 learner and the death was secondary to trauma. This also was not related to malaria. In Katapi Secondary School, the student died due to road traffic accident. And in Kachiri Secondary School, also it was due to the road traffic accident. Members will note that the 4 malaria-related deaths are concentrated in Kampala metropolitan area, a historically low transmission zone. And I will speak to this later what it means. This geographic pattern is central to the ministry's technical assessment below and is not on the current evidence indicative of a nationwide surge in malaria mortality among school-age children. In other words, we are saying there is no nationwide surge in malaria infections, but these deaths occurring among our children, our learners, largely in the Kampala greater metropolitan area, because it's a low transmission zone and the learners do not have the immunological competence to fight off malaria, as I will explain. Honorable members, Right Honorable Speaker, let me provide the technical explanation why school-age children in urban areas have an elevated risk of malaria. And the question which is being posed, is this a new or more dangerous strain of malaria or not? Right Honorable Speaker, I want to address this question.
ate munaye amawulire ago ag'omukulu Dr. Baryomunsi ng'ayogera eri abaana abafunye obuzibu oba abaana abafiiridde obulamu bwabwe olw'ensonga y'ekirwadde eky'omusujja gw'ensiri. So munaye olunaku olwaleero era tukuleetedde omukulu shadow minister oba minisita ow'ekisiikirize ow'ebyemizannyo nga y'omukulu Brasio Mukasa Zambaali. Yes, omwami ono nga musajja munnakibiina kya Nuupu wabula nga ye shadow minister of Minister of Sports and Games. So munaye ng'agamba nti nno gavumenti ya Uganda erina okuba nga eteeka omulaka oba erina okuba nga efaayo nnyo ku kigambo kino ekya sports oba ku kigambo kino eky'ebyemizannyo nti kubanga kati tekikyali kintu kiri awo nti kyakusaagisa wabula nti mulimu gwennyini ate namunaye ng'abantu oba abaana abalina talenti bafuniddemu ddala emirimu gyennyini so nga kyekintu kirina okuteekebwako omulaka buli omu oba gavumenti ebeere ng'ekiteekamu ssente wamu n'okukiteekako amaanyi ennyo okulaba nga munaye bajjayo ebitone by'abaana wamu ne bannayuganda. So munaye Brasio Mukasa Zambaali abadde wala eri mu palamenti nga attaanya ensonga zino nazo tugenda kuba tuzekkaanya tulyoke tugende mu maaso. Zambaali Brasio Mukasa from Nansana Municipality, Shadow Minister for Sports. Right Honorable Speaker, the question in the State of the National Address was, or the logic question was, how do we move cashless people into money economy? Right Honorable Speaker, sports is no longer merely a recreation activity. It is a strategic investment that creates jobs, promotes social cohesion, nurtures talent, and enhances Uganda's international profile. Right Honorable Speaker, as a Shadow Minister for Sports, it is equally concerning that sports received minimal attention in the State of the National Address. No focus on women and persons with disability, and did not explain whether funding. Right Honorable Speaker, I am standing on Rule 89, 1E, that this is being my maiden speech. They don't interrupt me. Thank you, Right Honorable Speaker. So there was no emphasis on school sports, yet competition is in schools are a key source of talent. Right Honorable Speaker, equally worrying is the welfare of our athletes. The concerns of delayed facilitation, inadequate medical care, limited insurance covers, poor retirement and planning, insufficient physical social support all affect our sportsmen. As I wind up, Right Honorable Speaker, as Uganda is preparing to co-host 2027 AFCON, the success of AFCON 2027 should not be measured only by completing of stadiums. It should have sports infrastructure across the country, strengthen the institutions, increase youth participation in sports, and sustainable sports development programs. Government should therefore prioritize the rehabilitation and the construction of community sports grounds, district stadiums, multipurpose indoor sports facilities, and high-performing training centers across all regions of Uganda, rather than concentrating investment in a few urban centers. Every district, Right Honorable Speaker. Thank you. Now, Honorable, you see, you used your time sorting issues with a neighbor who was not on record. So let me compensate you even if it was out of your own making. Conclude. Thank you, Right Honorable Speaker. I was saying, Right Honorable Speaker, every district should have a functional sports infrastructure capable of supporting schools, clubs, and community competition. And government should strengthen talent identification by establishing regional sports academies
ya ate naye tubadde tukyali awo ng'omukulu Nyombi Tembo naye avuddeyo n'amawulire n'agamba nti no omukulu Muwanga Kivumbi teyawambibwa wabula yakwatibwa bukwatibwa. Tugenda kwatumuliza naye ebigambo bye tulabe munnaye abasajja baneeno bo ki kye bategeeza. Nsaba otega amatu owulirize. Muwanga Kivumbi was not abducted. He was arrested. Ku road block nga police eri wali noganti bamu abducted. He was arrested. He was arrested. Oli olukishidde kuba kati muzee kino setaga probability of 90% kino kiri digitally enhanced. Don't waste even your time, but we can analyze it even further. Nengola omuntu already amazo kukola comment si empitirivu bikibi wakitunuddeko maybe ya ate munnaye nno nga ebyomukulu Nyombi Tembo oyo n'omwami yabadde oba yakulira ekitongole ekya UCC ekikwasaganya ebyempuliziganya mu Uganda. Naye munnaye yayogedde nti omukulu Muwanga Kivumbi ye munnange nti yakwatibwa bukwatibwa teyawambibwa. Ate so nno munnaye ng'agamalire tugajjeewo we munnaye no ku side y'omukulu Tamale Mirundi Junior. Yes, proud mulekwa ate munaye no naye ali eno awanda muliro ku nsonga ziri ez'emiliyoni oba ez'obumba obutaano President Museveni ze yasuubiza ba TikToker oba abantu ba content creators. So munaye omukulu ye Tamale Mirundi Junior agamba nti esente zino zandibadde oba omukulu President Museveni yandibadde tazibawa kubanga bali mu kweruma wamu n'okweyawulamu. Era ye n'agamba abanga abadde alina ekiteeso ng'agamba nti no sente zineeno zisobola okuba nga ziddayo mu ggwanika lya Uganda oba mu ggwanika lya Uganda zisobola okuba nga zizimba amasomero wamu n'okola ebintu ebirala kubanga bo balaba bo nga bo ba social media creators oba ba content creators bonna ba YouTuber ne ba TikTokers banzo kwandoza balemereddwa okwatagana. Kati munaye n'agamba nti no sente zineno zikole ki ziddeyo. Yes, sente zineno ziddeyo eri mu ggwanika lya Uganda zisobola okukola emirimu emirala ng'okuzimba naddala amasomero. So munaye tugenda okuba tumubulirako naye mu bigambo bye ng'awanda muliro ng'agamba mu butuufu bo nga bo balemye okukwatagana era munnange ye awandira ddala omuliro. Tugenda okuba tubiwuliriza nkusaba obiwulirize. You can access that money through circles. Ne tugenzo tuka wano today nga ba YouTuber abamu bali eyo bakukuta bagala okutwala essente kati billion 5 tusaba president billion 5 ziddeyo zizimba amasomero. Ezo sente era singa zajjadda naye lwabannaffe abamu abayina gulidi bayina omululu ne bayita mikwano gyabwe bokka ne bakola obukuukuulu mbu busako n'embuto zibalina kasasiro w'ekiteezi tetugenda bikkiriza esente ziddeyo akamanyiro akajanja kabagwemu bwe muliyiga kye bayita okukola with others sente zijja baweebwa. Abaana bano beetaaga okubaliramu ddala akajanja. Nze sina gwe mbulookinga buli omu oli waddemba okwogera ebyekisiru nze wano si blocking abantu. You are free to talk your nonsense in the comment. Kaira ekyo tekiŋŋaana kwogera byenjagala. Nze si blockinga buli omu waddemba okunvuma kaira sina kyenvaako. Kati nveeko ki? So our sister Natasha tubadde tukusaba our sister esente mune tukyali disorganized. Bannaffe abamu tebaagala kututeekamu baagala sente bazirye bokka bafunye mikwano gyabwe era billion 5 our sister Natasha tubadde tukusaba tuzirelizinga zikwatirawo we ziri until when people get organized. Our sister Natasha nkusaba video ene kutuukeko nti sente billion 5 ze watuwa bannaffe abamu baagala zirya bokka bakoze bugurupu obw'abakwano baabwe. They have left others bali awo beepalawuda
befuula abategeera ng'ate tebategeera tukusabe sente zitwale zizimba amasomero sente zigende mu malwaliro esente zizimbe enguudo baneeteesezza bubi nkiddamu our sister Natasha tukwagala nnyo era watuwe biliyoni 5 ffe ng'abakolera ku intaneti naye nkuloopera essente munnange eriwo bannaffe abamu abeekozeemu buguruupu bayise mikwano gyabwe bayise baganda baabwe bayise bakoddomi baabwe ne beekolamu biguruupu byabwe baagala okuzitubbako bo baganyulwemu naye ng'abaana bali ku mutimbagano tetuganyuddwamu kaakati mbadde nkusaba my sister Natasha ebiliyoni 5 zitwale tozirelizinga zikwate era ewabaawo our sister Natasha akulimba mbu tuli organized akulimba wamma abantu bali eno bakukuta bukukusi beekozeemu busako obw'ekibbi nze sijja kusirika awulutooko sijja kusirika abantu beekolamu busako obw'ekikwangala kati wulira vidiyo eno olabe kyetuliko bwaweddewo omukulu ono ye mwogezi waffe ani yamulonda ye mwogezi waffe naye era omulaba naye teyakutte budde ayina yadde wasako zinozanga akantu kamukutte ate tulina treasura waffe ani yabalonda batulezala ani yabalonda ng'ani yabalonda nemuleeta ne namulindu owa NUP baana mmwe tetwagala kutumanyiira ani yabalonda okwepalawudde obwepalawuzi muddidde agavubuka ga Nuupu gonna mugatadde gafune sente z'eggwanga bulijjo mu kalulu muli luddawa nga tukanoonya bulijjo mu kalulu muli luddawa wetuba tunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu mubeerawa kati beepalawudda nnyini beesoosezza ku mwanjo sente tezijja kujja nga weetuli ezo sente ziddeyo ffenna tulina okubaamu ffenna mu sako tulina okubaamu without that sako no money baana mmwe mulekerawo okutumanyiira akamanyiro kammwe katuuse we kakoma bivubuka mmwe sente tezijja kufuluma State House nowa State House anaazibawa naye waakutulaba nowa State House anaazibawa agenda naye kutulaba owange bakwate biliyoni 5 bazibawe sente zigende zimba amalwaliro tetukyazaagala fenga abali ku intaneti sente tugambye ziddeyo zizimba amalwaliro n'amasomero kubanga bano beekozeemu nnyini kaguruupu kaabwe ak'obujozi n'embuto zibaleya kasasiro w'ekiteezi temujja zifuna nyavula ebyo kati twabipamyemu teri agenda zibawa owange ne mutembo mbono ye tulezala owawa twamulonderawa emwe kamwe kabali ku intaneti ne bana mwenga mumanyiira bivubuka mmwe you are the only people on this internet mwabagikolerako mweka
Okweparawudo obweparawuzi. No money. 5 billion is there. We are not ready for that money. Abana bo bamanyira. Kati sende cheche mulese. Sendi ku myaka gyokolerawa. Oyina page ki sendi. Mbo bayise ba YouTube. Fete tina YouTube. Nera maina YouTube. Naba waina YouTube. Wano fena tina zi YouTube. Fitina ki kuseteza omuliwo omusolo. Kitawe yabadde azigaba otulangire fitina. Ete tuyogereko maama. Buli wetwogerako temwagaliza mwine fitina ketubeere nayo. We are also entitled to that money. Yosete siza muntu. Naffe tulina zi YouTube. Ngate mwatu yise. Mbo fitina eriwa. Za kitaawo. Sete za gwanga. Buli wovayo okweyogerako ngate batu yise. Naffe tuli ba YouTuber. Twagala kutumanyira. Nini bakutaga vuboka gaabwe. Bile bivuboka byonna babisombye mbono tulezala twamulonda ddi. Mutubulire meeting je yatula eronda tulezala mutubulireyo. Mumaze banga nga mukukutana aba State House. Meeting ku meeting ngate mututwala. Nebikukuta bibadde bikukuta buli kiseera. Ngabuli jo meeting te mututwala. Sete zaba influencer bonna. Siza group ejo. Siza aba mikwano. Siza ebyo bivubuka ebinyonyo. Bye munalagira ngo. All of us are supposed to be there. All of us, everybody, TikTokers, YouTubers, abali ku Twitter, bonna balina baako. Mulekerawo kutumanyira. Bana mwe mutujoze nnyo. Enough is enough. Enough of this nonsense. So munaye gega mawulire getusobodde okuŋŋanyizawo olunaku olwaleero yes ensonga ezo munaye nga bw'oziwulidde omukulu Nnyombi Tembo yes ebigambo byayogedde mu paalamenti ebigambo ebibaddeyo so wamu n'omukulu Tamale Junior gega mawulire getusobodde okuŋŋanyizaawo olunaku olwaleero so nkusaba genda ku mukutu guno osubscribinge olikinge ate era osharinge so buli omu asobole okulaba ng'afuna obutambi buneeno so munaye gezaako okulaba ng'okola ki ng'osharinga so mbeebaza nnyo mwebalire ddala mu mwena abagenda ku mukutu ne subscribinga omukama bankumire mweraba